Hey, what's up guys? This is another amazing episode. Na leo guys, tunatengeneza engine. And nimesema leo nitawatafutia content ya engine hapa hivi. And guys, hapa tutakuwa tunaongea na mechanics wako hapa. Unaweza ongea na wao if you have your motorcycle yenye unataka itengenezwe. Guys, they are really experts, unaweza ona. So guys, sijui watatuambia hii engine imefanya nini. Engine imefanya nini? Na hata hawasikii bana. Ilikuwa imeharibu crankshaft. What is the work of a crankshaft by the way? Crankshaft ndio kama ndio inafanyaga gari igurume. Tuseme mtu anataka kubadilisha crankshaft. Anaweza badilisha na pesa kaa ngapi hivyo? How much do you charge to kufungua engine? How much do you charge pengine kufanya motorcycle service? Crankshaft kinunua kanda ni 25. Kazi inalipishwa 3. Tuseme inakuja 5,500. So sema yote inaweza kuja 6,500. 6,500 kufungua engine na kufunga. And what if mzee ako na pikipiki mzee na anataka kuiamsha hivyo? Unaamshaga pikipiki mzee? Kabisa. So guys, manzi wanatengeneza crankshaft, tutawakaribia hapa wakituambiaga venye tunaweza wa reach. If you have your motorcycle hapo hivi unaweza reach. Hawa si manzi watakutengenezea kitu poa, kitu fiti. So watu wanaweza kureach aje? Wagonge tu hapo kwa Delta Matrix. Wagonge tu kwa Delta Matrix. So ungewapea namba yenye wanaweza wa reach nayo. Number 2 ni ya Delta Matrix. So guys, manzi wamesema hapa hivi you can reach through our mobile number 0105778194. Guys, wanakureach penye tu huko manzi, unaweza waongelesha. If you need your motorcycle itengenezwe, wanakamadi penye tu huko. Wanafanya outside catering guys. So manzi huwa tunasema service beyond your smile. So hebu waambie wa subscribe. Kwa mafans naomba una subscribe, na like, na comment, na una share. Hebu waambie hivi, giving up should never be an option. Waambie hivyo. Giving up will never be an option. We should never be an option. So guys, wacha tuone venye wanafanya.